Happy morning, students. Welcome to Blue Star Science Secondary School online classes. So, previous class we had discussed about ethanol, ethanoic acid. What is meant by ethanol and how to prepare the ethanol and what are the physical and chemical property and the uses of ethanol and ethanoic acid. Same for the how to produce the or make the ethanoic acid and physical, chemical and uses of ethanoic acid we have discussed. So, in this class we have discussed about organic compounds, how to the organic compounds used in our daily life. Okay, so there are various classes of organic compounds in our daily life. First one is hydrocarbons. So this is one of the organic compounds. The hydrocarbon is used as the fuels like LPG, petrol, kerosene. So the three ones we are used. LPG is used in the induction, sorry, stove, gas stove. Okay, petrol is used in our vehicle. Kerosene is also used in the stove. Okay, or அடுப்பு அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கெரோசின்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Raw materials for various important synthetic materials and polymeric materials like tire, plastic containers. So these are the uses of the hydrocarbons, alcohols. So ethanol is also called as a alcohol. So alcohol is used as the solvent, கரைப்பான் சொல்லுவோம் அதுக்கு. So and antiseptic agent. The alcohol is used as the cure the wounds. Okay. Raw materials for various important synthetic materials. Aldehyde, formaldehyde has a disinfectant. Next, raw material for synthetic materials. Ketones as a solvent and strain remover. Strain remover means that painkiller. Okay. Ethers, anesthetic agents and painkiller. Anesthetic means that in a medical, some of the surgery, the patients are unconscious. Okay, so at the time the anesthetic agent is used. Esters, all the cooking oils and lipids contain esters. Okay, the cooking oils, various oil we are used. So all the oils are contain esters. So these are the organic compounds used in our daily life. Gas, petrol, kerosene and tire, plastic containers, synthetic materials, solvent, stain remover, painkiller, anesthetic agents, cooking oils. So anywhere the organic compounds are used in our daily life. Okay. So next topic is very interesting and easy topic. That is soap and detergents. Okay. So, soap is a cleaning agent that is composed of one or more salt of fatty acids. Okay, detergent is a chemical compound or a mixture of chemical compounds which is used as a cleaning agent also. They perform their cleaning actions in certain specific conditions. Okay, so what is the difference between the soap and detergents? In this class we have discussed. So, soap and detergent is two of the cleaning agent. Okay, so the soap is a combination of a one or more salt of fatty acids. So the detergent is a chemical compound. It is also a cleaning agent. Okay, first we are taken into the soap. Okay, the soap is a combination of a or combined to a potassium salt, some long chain carboxylic acid called fatty acid. So procures two major raw materials, that is fat and alkali. So there are two types of soap. Okay, hard soap and soft soap. So the soft soap is used as the we are bathing soap. Hard soap we are clothing washing soap. Okay. So the soap is a sodium or potassium salt. ஸோ சோப்பில் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ரெண்டு சால்ட்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சோப்பு மேக் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ என்னது ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த சோப்பு மேக் பண்ணுறதுல மேஜராக டூ பார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை. என்னன்னா ஃபேட் அண்ட் அல்கலி, இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சோப்பு வந்து மேக் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஹாட் சோப்னா என்ன,
soft soap na என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகேவா? First soft soap. Okay, which are prepared by the saponification of oils or fat with potassium salt are known as soft soap. They are used in cleansing the body. Okay, so the soft soap is prepared by oils or fat with the potassium salt. Okay, that is the soft soap. Oil or fat are used and potassium salt is used. That soap is called as soft soap. This soft soap is used on the body cleaning soap. ஓகேவா? this is அப்ப நம்ம குளிக்கும் போது யூஸ் பண்ற சோப்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாஃப்ட் சோப். ஓகேவா? இந்த நம்ம குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற அந்த சோப்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஆயில், ஃபேட் அண்ட் பொட்டாசியம் சால்ட். ஓகேவா? அண்ட் என்னது ஸ்மெல்க்காக ஓடருக்காக கொஞ்சம் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சாஃப்ட் சோப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹார்ட் சோப். ஸோ சோப்ஸ் which are prepared by saponification of oils or fat with caustic soda, that is sodium hydroxide, are known as hard soap. They are usually used for washing purpose. Okay, so the hard soap is also used as the oil and fats, but the sodium hydroxide is used, that is hard soap. Okay, so this soap is used for washing clothes, utensils, floor, etc. Okay, so this is the difference between the hard soap and soft soap. This is different between the components. Okay, ஏன்னா ஹார்ட் சோப்ல என்ன யூஸ் பண்றோம்? காஸ்டிக் சோடா, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. So the sodium hydroxide, but soft soap is used as the potassium salt. Okay, so next, how to manufacture the soap. Okay, so the kettle process, we are manufacture or make a soap. There are two steps is involved in this process, that is saponification of oil and salting out of soap. Okay, so the first process is saponification of oil. The oil which is used in this process is taken in an iron tank, that is kettle. Okay, the alkaline solution 10% is added into the kettle, a little in excess. The mixture is boiled by passing steam through it. The oil gets hydrolyzed after several hours of boiling. This process is called saponification. So we are taken into the iron tank, that is called as kettle. Okay, so the iron tank is containing alkaline solution 10%. So this mixture is boiled. So which oil is we are used to making a soap put into the kettle. Okay, then alkaline solution 10% is added to the kettle. So this iron tank is, the steam is passed through a kettle. Okay, so after few hours the oil is hydrolyzed and boiling. Okay, so this process is called as saponification of oil. Okay, so next one is salting out of soap. So now the oil is boiled. Okay, because the steam is passed through a kettle. So if we are added to a common salt, but we are continuously stir the mixture. Okay, so we are added to the common salt. The soap is precipitated in the tank. Okay, so after few minutes the soap is rises to the top of the kettle. Okay, so at the time we are cooled the or off the steam and cool the mixture, then we can get the soap. Okay, so we are put into the bin
or which oil is used to the make a soap. We are put into a iron tank, that is a kettle, and alkaline solution is 10% is added and we pass it through a what is this, the stream. Okay, so the oil is boiling. After few hours the oil is hydrolyzed or boiling, so that process is called saponification. So few hours later the common salt is added, the soap is precipitated at the bottom of the tank. Okay, and few hours the soap is rises to top of the kettle, that is very soft and sticky. After we cool the mixture we can get the soap. Okay, so this is the manufacture of soap. Next one is effect of hot water on soap. So the hot water contains the calcium and magnesium ions. So this the calcium and magnesium comes to a soap. The soap is develops a thin layer, that is scum. Okay, so this scum is does not easily rinse away in our body or clothes. Okay, so after few days the cloth is wasted. Okay, because the scum is formed to on the surface of the cloth. Okay, so this is the effect of the hot water on soap. So we are not used in the hot water and soap. Okay, so என்னது ஹாட் வாட்டர்னா என்னது, ஹாட் வாட்டர்ல கால்சியமும் மெக்னீசியம் அயான்ஸும் இருக்கும். ஓகேவா, அதனால தான் என்னது ஹாட் வாட்டரும் சோப்பும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம கிளாத்ல வாஷ் பண்ணா என்னது அது மேல லைட்டா ஒயிட்டா படிஞ்சிருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி படிஞ்சிருந்தா அந்த வாட்டர் பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஹாட் வாட்டர். ஸோ ஹாட் வாட்டர்ல என்னென்னலாம் இருக்கும், கால்சியமும் மெக்னீசியமும் அந்த அயான்ஸ் வந்து இருக்கும். அதனால தான் அந்த என்னது அந்த கிளாத் மேல வெள்ளை வெள்ளையா நமக்கு படியும். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம இந்த கடினமான தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணினே இருந்தா கூடிய சீக்கிரத்துல என்னது நம்மளுடைய கிளாத் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். ஓகேவா, மோஸ்ட்லி நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. நம்ம டூர்லாம் போலாம், அந்த மாதிரி போயிட்டு நம்ம வேற எங்கேயாவது குளிச்சோம்னா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். ஓகேவா, ஏன்னா இங்க இருக்கிற தண்ணியும் அங்க இருக்கிற தண்ணியும் ஒரே மாதிரியே இருக்காது. ஓகேவா, அதுல என்ன இருக்கும், கால்சியமும் மெக்னீசியம் அயான்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதிகமா இருக்குள்ள நம்ம பாடியிலே வந்து என்னது நம்ம பாத் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா வெள்ளை வெள்ளையா வந்து படிஞ்சுனே இருக்கும். ஓகேவா, அப்ப அந்த டைம்ல என்ன மீனிங், கால்சியமும் மெக்னீசியமும் அந்த தண்ணியில அதிகமா இருக்கு. அப்ப அதிகமா இருக்குள்ள அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் சொல்ல மாட்டோம், ஹார்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் ஆன் soap. So next one is the cleansing action of soap. Okay, a soap molecule contains two chemically distinct parts that interact differently with water. Okay, it has one polar end which is a short head with a carboxylate group, that is COONA, and one non-polar end having the long tail made of the hydrocarbon chain. Okay, so the soap molecule have a two differently chemically distinct parts, that is the polar end and non-polar end. Okay, so the polar end have a hydrophilic. Okay, it is called as a polar end called as a hydrophilic, and this hydrophilic have a water loving. Okay, it is attached to the water or attracted towards the water. And non-polar end called as a hydrophobic, it is water hating. Okay, it is not attracted towards the water. So the polar end is a, what is this, short head, it is a circle shaped. Okay, the hydrophobic is a tail. You see the picture. Okay,
the circle shaped, the tail. This is the hydrophobic tail. Okay, this is the non-polar end. Okay, and hydrophilic head. This is the polar end. தெரியுதா? இந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? போலார் எண்ட். இதான் வாட்டர் மாலிகுல்ஸால என்ன பண்ணுது? அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அதனால வாட்டர் லவ்விங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த டெயில் வால் மாதிரி இருக்கா? இந்த ஹெட்டுக்கு வால் மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? இதை வந்து ஹைட்ரோபோபிக் டெயில் அப்படின்னு சொல்றோம். இது என்னது? இது வந்து வாட்டருக்கும் அதுக்கும் அகேன்ஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? இது வாட்டரை ஹேட் பண்றது. அதுதான் ஹைட்ரோபோபிக் டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழைக்கிறோம். So the hydrophilic head is attracted to the water. So it is attached to the water. Okay. But hydrophobic tail is hated to the water molecules. So it is attached to the 30 cloth. Okay. So it is removing a 30. That is oil. Remove the dirt. Okay. So polar end is dissolved in a water. Okay. But non-polar end is attached to the cloth. It is remove a dirt and oil. Okay. So the soap or detergent is dissolved in a water. It is the or that molecules is joined together to form a clusters, that is a micelles. Okay. So என்னது? நம்ம இந்த அழுக்கெல்லாம் நீக்கும்ல, எது போய் அழுக்கெல்லாம் நீக்கும்? ஹைட்ரோபோபிக் டெயில். ஓகே, அதுதான் என்னது? லாங் ஹைட்ரோகார்பன் செயின். ஓகே, so the hydrophobic tail is a, what is this? Hydrocarbon chain. Okay. Next, hydrophilic head is a, what is this? Carboxylate. Okay. So this carboxylate makes the micelles, that is soluble in water. Okay. So this is the cleansing action of soap. So this is the cleansing action of soap, that is hydrophobic and hydrophilic. Okay. So the next one is detergents. So before we discuss about soap, now we are discuss about detergents. Okay. So this detergent is make a desirable changes in the field of cleansing. Okay. So this detergent is used in the hot water and acidic solution. Okay. But the soft soap, that is soap, is not used in the hot water and acidic solutions, but the detergent is used in the hot water and acidic solution. Okay. So how to we are manufacture or making the soap? The potassium salt is used in the soft soap. Same for the in the detergent, the sulfonic acid or alkyl hydrogen sulfate is used in the detergent. So the detergent is used in the hot water and acidic solutions. Okay, but these detergents not form a precipitate. Okay, but the soft soap or make a precipitate. So how to make a detergent? So
Detergents are prepared by adding sulfuric acid to processed hydrocarbon obtained from petroleum. Okay, so this chemical reaction results in the formation of molecules similar to the fatty acid in soap. Then an alkali is added to the mixture to produce the surfactant molecules which do not bond with the minerals present in the hot water, thus preventing the formation of a precipitate. Okay, so நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்றப்ப அதுல இருந்து கிடைக்குள்ள அந்த ஹைட்ரோகார்பனோட சல்பூரிக் ஆக்சைடை சேர்க்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? இந்த டிடர்ஜென்ட் கிடைக்குது. ஓகேவா? இதுல என்னது? இதுல ஒரு என்ன கெமிக்கல் நம்ம ஆட் பண்றோம்? அல்கலி சேர்க்கும் போது நமக்கு இந்த டிடர்ஜென்ட் வந்து என்ன ஆகுது? நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாடர்னைஸ் வேர்ல்டுல சம் ஆஃப் தி இன்கிரீடியன்ட் அதாவது இந்த டிடர்ஜென்ட்ல வந்து ஆட் பண்றாங்க. அது எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோடியம் சிலிகேட் which prevents the corrosion and ensure that the detergent does not damage the washing machine. Okay. So sodium silicate is added to a detergent because it does not damage to the washing machine. Okay. So washing machine என்னது அரிக்காம அது நல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? இந்த டிடர்ஜென்ட் வந்து மேக் பண்ணக்குள்ள இந்த சோடியம் சிலிகேட் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fluorescent whitening agents that gives a glow to the clothes. Okay. We are washing the cloth, it is removing the dirt and oil. So it is glow to the cloth. So the fluorescent whitening agents are used to glow to the clothes. Okay. Next one is oxygen bleachers such as sodium perborate enable to removal of certain stains from the cloth. Okay. Oxygen bleachers வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கடினமான கரையெல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ப்ளீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் sodium sulfate. It is added to prevent the caking of the detergent powder. So the sodium sulfate avoid to the powder is make a cake. That is கட்டி கட்டி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க? சோடியம் சல்ஃபேட். இந்த சோடியம் சல்ஃபேட் தான் வந்து என்னதான் அது பவுடராகவே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் enzymes are added to break down some stains caused by a biological substance like blood and vegetable juice. Okay, so enzymes are added. So this is used to remove the substance, that is blood, vegetable juice, vegetable dirt. These are the removed from by the enzymes. Okay, certain chemicals that give out a pleasant smell are also added to make the clothes fragrant after they are washed with detergents. So any soap and detergent, it was a very pleasant smell because some of the odor substance is added to the soap and detergent. So this is the preparation of the detergents. Okay. So advantages of the detergents. So என்னென்ன சோப்பை விட டிட்டர்ஜென்ட்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். So it is a better than soap because they can be used in both hot and soft water and can clean more effectively in hot water than soap. Okay. So soap does not used in the hot water but the detergent is used in the hot and soft water. Okay. So it can also be used in saline and acidic water. Same. Okay, but the soap not used in the saline and acidic water, but the detergent is used in the saline and acidic water. Do not leave any soap scum on the duck or clothes. Okay. So the
detergents do not leave any soap scum on the dub or cloths. Okay, but soap is make a scum on the dub and cloths. So it can dissolve freely even in cool water and rinse freely in hot water. Next, it can be used for washing woolen garments, whereas soap cannot be used. Have a linear hydrocarbon chain which is biodegradable and are active emulsifiers of motor grease. Do an effective and safe cleansing, keeping even synthetic fabrics brighter and whiter. Okay. So இந்த டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்னது கூல் வாட்டர்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஹாட் வாட்டர்லயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ உள்ளன் கார்மெண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய ஜமுக்கால் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வாஷ் பண்றது கூட இந்த டிட்டர்ஜென்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேவா so we are used in the vehicle grease so making the grease the detergents is used as the emulsifiers okay so the கிளாத்தஸ்லாம் என்னது ஒயிட்டா இருக்கிறதுக்கும் நல்லா பிரைட்டா இருக்கிறதுக்கும் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் disadvantages of detergents some detergents having a branched hydrocarbon chain are not fully biodegradable by microorganisms present in water so they cause water pollution they are relatively more expensive than soap so the detergent is more expensive than the soap okay so some of the detergents having a branched hydrocarbon chain okay so it is not fully a biodegradable by microorganism present in water வாட்டர்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸால இதை பயோடிகிரேடபிள் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன ஆகுது வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏற்படுது ஸோ திஸ் இஸ் தி disadvantages of detergents okay what is meant by biodegradable detergents and non biodegradable detergents biodegradable they have straight hydrocarbon chains which can be easily degraded by bacteria okay so biodegradable detergent is means that this is a straight line hydrocarbon chains not a circle closed etc okay so it is easily சிதைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் degraded okay so it is easy to degrade by a bacteria but the non biodegradable detergents cannot be degraded by a bacteria it is highly branched hydrocarbons but biodegradable detergent is a straight hydrocarbons non biodegradable detergent is a branched hydrocarbon so what are the difference between the soap and detergents okay soap and detergents. It is a sodium salt of long chain fatty acid. Soap is a sodium salt. Already we know that, okay? So detergent is a sulfonic acid. Sodium salt of sulfonic acid, okay? The ionic part of soap is a COO-Na. Detergent is a SO3Na+, okay? So the soap is prepared from animal fats and vegetable oils. So detergent is prepared from the hydrocarbons obtained from the crude oil. Okay, its effectiveness is reduced when used in hot water. This effective even in hot water. It forms a scum on in hot water. Does not form a scum in hot water. It has poor foaming capacity. It has a rich foaming capacity. Soaps are biodegradable. Most of the detergents are non-biodegradable. Okay, these are the comparison between the soap and detergents. So in this class we have discussed about soap and detergents. Okay, so physical science unit 11 completed.
Okay, so physical science portions are completed. Okay, there are 11 units in your physical science. So 11 units are completed. So any doubt, ask me and clarify that doubt. Any unit you have a doubt, clarify. Okay, thank you, student.